ダメですか？あ、これです。あ、入った。これでいいです。OK。I am very happy to have this opportunity to speak with you today. Since the topic is broad, I would like to focus on healthcare for elderly because Japan has an aging population and it is an important issue. Next, please. Okay. First, let me introduce Japan. The population is about 124 million. The elderly population is 36.2 million. The percentage of the elderly is 29.1%. In Indonesia, by law, the elderly are defined as those who are 60 years old or older. While in Japan, the elderly are defined as those who are ini kebutuhannya seperti apa. Nanti dibuatkan semacam planning ya, membuat planning untuk kira-kira lansia ini membutuhkan tenaga kesehatannya apa saja. Contohnya misalnya membutuhkan tenaga perawat gitu ya. Kunjungan terhadap perawat itu akan dibuat oleh yang tadi namanya oleh tadi itu akan membuat kira-kira nanti itu membutuhkan menerima perawat itu berapa kali dalam seminggu, kemudian membutuhkan tenaga untuk rehabilitasi misalnya itu yang kita seperti apa. Nah, itu sudah ada plannya yang dibuat oleh jadi tersebut. Dan apabila membutuhkan lebih banyak kemudian butuh global dan lain sebagainya, itu pun yang untuk fasilitasi bagaimana bisa menggunakan pelayanan kesehatan. 保険料は40歳以上の人がみんな納めていますので、使うときには1割をお金を払ったら残りの9割が保険が支払ってくれます。10%。Kemudian cara pembayarannya di Jepang ini kalau sudah kayak kita ada sama gitu ya, ada asuransi yang swasta yang memang kita berbayar lebih gitu ya, dengan yang memang hanya difasilitasi dengan pemerintah. Sistemnya hampir sama gitu ya, kalau yang swasta ataupun yang ikut pemerintah juga, namun asuransinya yang besar ya fasilitasnya pun berbeda. Tapi kalau yang memang dari pemerintah fasilitasnya juga agak sedikit berbeda dengan yang asuransinya membayar berbeda. Dalam pelayanan juga sama ya, harus ada dulu gitu. Tapi kualitas pelayanan semuanya sama. 老人ホームとかそこで生活するような施設が、収入に合わせて利用料金が違うので、だいたい払える額で利用できるようになっています。Ya, kemudian kayak misalnya sudah lansia, tidak punya siapa-siapa di rumah gitu ya yang menjaga. Nah, kalau memang sudah agak kesulitan hanya datangnya dengan kunjungan perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain, maka akan dimasukkan ke nursing home dengan beberapa jenis ya, karena tipe nursing home di Jepang itu ada beberapa tipe.認知症とか、あと転倒して骨折とか、脳卒中とかの人が多いです。Jadi bisa dibeda-bedakan tergantung dari jadi jenisnya tergantung digunakan seperti membutuhkannya layanan seperti apa. Di Jepang itu banyak sekali lansia yang sudah dengan demensia yang berat. Gitu.
Ada yang demensia berat, ada juga yang stroke yang memang sudah tidak bisa hidup sendiri di rumah, gitu ya. Nah itu juga dibedakan fasilitas untuk perawatannya. Kemudian kalau di Jepang itu sistemnya tidak langsung bisa dimasukkan ke nursing home atau panti werda gitu ya. Jadi kalau dilihat dulu dari kondisi tubuhnya. Jadi kalau misalnya sudah tidak memungkinkan di rumah, ini coba dulu di nursing home atau di panti werda itu masuk, itu akan dievaluasi selama 3 bulan. I want to say welcoming to Ms. Giovanna and your student. Welcome to Mediska Indonesian College. This is honorable for me to sharing our topic, to sharing our research about acupressure to menopausal woman. Okay, I will over there. My topic is about efficacy of acupressure therapy in mitigating insomnia among menopausal women. Next. Before I continue, I will let me introduce my team in this research. This is my team. You can see there is Dr. Mami, there is Mrs. Riansari, and Mrs. Dewi Rostianisi. Some times ago, my team and I conducted a research on acupressure therapy in menopausal women in Bekasi. Next. Menopause is known as the period when menstruation or menstruation ends. Most women begin to experience menopausal symptoms from the age of 40 until 50 years. During menopause, the function of a woman's organ decreases, causing discomfort during menopause. One of which is sleep disturbances for menopausal women. Sleep is an important component for maintaining individual health. Next. Without enough sleep, humans will experience disruption in their quality of life. During life, humans sleep as much as 1/3 of their lives. For most people, sleeping is easy, but for some people, sleeping is difficult. Even though menopause is a natural process, it is a reality many women still experience menopausal symptoms, such as difficulty sleeping, loss of bone mineral deficiency, thinning, and drying of the skin. The prevalence of sleep disorders in Indonesia is quite high, around 15%. As a result of this sleep disorder, the body is more susceptible to various diseases. It is a big percentage, right? This is a big, really big, 15%.
insomnia. Jadi, I will It's okay. Yeah. Just say in Indonesia, combine in Indonesia and Jadi English. menopause, wanita menopause sampai dini hari ada yang nggak bisa tidur. Insomnia can be treated by administering pharmacological therapy with anti-inflammatory drugs and non-pharmacological treatment, namely acupressure technique. So we try to apply acupressure therapy, which is done by massage technique at certain body meridian points to stimulate chakra abilities by restoring positive energy balance in the body. Acupressure is a technique developed according to the principle of traditional Chinese medicine. In traditional Chinese medicine, the body's organs are believed to be connected to acupuncture point on the pinna. Based on the problem above, I and my team would like to introduce the non-pharmacological therapy of acupressure as alternative treatment insomnia disorders in menopausal women, and want to see the extent of the effectiveness of this non-pharmacological therapy in reducing insomnia disorders in menopause women in Indonesia. The aim of the research we conduct want to reduce insomnia in menopause women took acupressure therapy in Mutiara Gading Timur area atau lebih tepatnya di Rumah Sehat Banjar. In our research, we use methodology quasi-experimental and use group pre-test and post-test design. The total research sample is 16 people. The sampling technique uses accidental sampling. We use insomnia rating scale questionnaire. Data analysis technique, we use normality, homogeneity, and Wilson test. How about the result? This is the result. Frequency distribution of insomnia in menopausal women before acupressure therapy in TPM Banjar Bekasi. This is the result. You can see the number. Based on the research, it is shown that the majority of the mother would experience self-insomnia disorders before undergoing acupressure therapy were 13 people, or 15%. And the minority of the mother experience moderate insomnia disorders were 6 people, or 10%. This is frequency distribution of sleepiness atau ngantuk. In sleepiness, we can see the number of result. Based on the result, it showed the majority of mothers who experience sleepiness before undergoing acupressure therapy were 19. And the minority of mothers who experience sleepiness were 12 people. So from the two tables above, we can see that the majority of menopausal women experience sleep disorders and also experience drowsiness.
menampilkan hasilnya seperti apa ya. We can follow the result for obtain. Ini setelah kita melakukan pijat. After we use acupressure, this is the result. Frequency distribution of insomnia in menopausal women after acupressure therapy, this is the result. Jadi ada perubahan yang tadinya banyak yang mengalami insomnia, setelah dilakukan pijat acupressure, dia mengalami penurunan insomnia. Insomnia itu sesuatu penyakit yang mengganggu kualitas hidup para lansia, bukan hanya wanita menopause tapi para lansia. This is the result. Based on the result of the research, it showed that the majority of mothers who experience normal insomnia results after acupressure therapy were 37. And the minority of mother experiencing insomnia result was 1%. Jadi ada perubahan setelah kita melakukan pijat acupressure. This is sleepiness scale. Di sini juga sleepiness scale mengalami perubahan. Tadinya yang ngantuk, misalnya ada wanita menopause di ruangan ini yang mengalami ngantuk berat. Ngantuk berat berarti menuju akan mengalami gangguan insomnia. Ternyata setelah diberikan terapi dia berkurang. Jadi masuk kategori normal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang mengalami ngantuk normal sesudah dilakukan terapi itu justru berkurang ngantuk berat. Jadi masuk kategori ngantuk normal. Dan Wilcoxon test was carried on. Setelah kita melakukan pengolahan data dengan uji Wilcoxon, hasilnya adalah seperti ini. This is analysis before. There is Wilcoxon sign test yang hasilnya adalah 0,001 yang berarti pijat acupressure ini efektif mengurangi insomnia. From the data above, it can be seen that acupressure therapy is effective in reducing insomnia in menopause women. Question: acupressure therapy can be used as an alternative to treat insomnia in menopause women. This is evident from the data above that there is a decrease in the number of menopausal women who experience insomnia and who experience sleep. Unfortunately, fall asleep when the person feels comfortable and relaxed. According to Sukanta juga pernah meneliti. Mas Sukanta ini saya tidak kenal, tapi dia pernah meneliti. 2019, acupressure or acupuncture method is a traditional Chinese medicine that has proven its benefit in treating various diseases. Jadi acupressure itu efektif mengurangi insomnia. This research is in line with Lesmana. Lesmana juga saya coba menggandeng hasilnya Lesmana tahun 2019, who state that acupressure has several health benefits such as helping improve blood circulation. Acupressure ini mampu melancarkan peredaran darah, such as helping improve
the benefit, many benefit for menopausal woman. Okay guys, I have a video. You can see our video when we research about acupressure. Can you help me? This is